Welcome back to my channel Simple English Learning. Dear students, আজ আমরা লোকাল পুলিশ স্টেশনে কি করে জেনারেল ডায়েরি করতে হয় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি আমাদের অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ যে বস্তু সেটা হলো মোবাইল ফোন। কখনো কখনো আমাদের মোবাইল ফোন হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তখন সেই মোবাইল ফোনটা যে চুরি হয়েছে তার জন্য থানায় গিয়ে জেনারেল ডায়েরি বা জিডি করতে হয়। আমরা জানি যে সিম কার্ডটা যদি হারিয়ে যায় তাহলে সেটা লক করে দিতে হয় এবং নতুন করে সিম কার্ড নিতে হয়, এবং জেনারেল ডায়েরি ছাড়া কখনোই কিন্তু নতুন করে সিম কার্ড কোনো সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে না বা কোনো কোম্পানি, নেটওয়ার্ক কোম্পানি দেবে না। সেই জন্য আমাদের জেনারেল ডায়েরি করতে হবে। এই জেনারেল ডায়েরি কী করে করতে হয় মোবাইল ফোন হারিয়ে গেলে, আজকে আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সো লেটস স্টার্ট। দেখো, আ কমপ্লেন্ট লেটার টু দ্য অফিসার ইন চার্জ অফ দি লোকাল পুলিশ স্টেশন, একটা অভিযোগ পত্র কাকে না, থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে টু লজ জেনারেল ডায়েরি, একটা জেনারেল ডায়েরি বা জিডি। একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, মোবাইল চুরি করলে কিন্তু কখনো এফআইআর হয় না, জেনারেল ডায়েরি হয়। এটাকে বলা হয় এক কথায় জিডি। জিডি করতে হয় ফর দ্য থেফট অফ মোবাইল ফোন চুরি যাওয়ার জন্য। তাহলে আমরা শুরু করি। দেখো, টু দি অফিসার ইন চার্জ। এবার যে পুলিশ স্টেশন, সে পুলিশ স্টেশনের নেম, পুলিশ স্টেশন নেম। পুলিশ স্টেশন নেম। তারপরে হচ্ছে কি অ্যাড্রেস, অর্থাৎ সেই পুলিশ স্টেশন তার ঠিকানাটা দিতে হবে সেই পুলিশ স্টেশন। লেখার পর ধরা যাক আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সোনারপুর পুলিশ স্টেশন। তখন এখানটা লিখতে হবে সোনারপুর পুলিশ স্টেশন, তারপরে সোনারপুর সাউথ 24 পরগনাস, কলকাতা 150। এটা হয়ে গেল। এরপরে হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট। সাবজেক্টটা কি? প্রেয়ার টু লজ, প্রেয়ার টু লজ a general diary ব্র্যাকেটে লিখবে জিডি for the theft of mobile phone. Prior to lodge a general diary বা জিডি for the theft of mobile phone। এরপরে আমাদের 2 এর সোজা করে স্যার লিখতে হবে। দেখো, এই ঠিক 2টা ধরো এখানে ছিল, তখন এবার 2 এর সোজা করে স্যার শুরু করছি। উইথ ডিউ রিগার্ডস, আই, যার যার নাম, ভিলেজ, পোস্ট অফিস, পিএস, ডিস্ট, পিন, beg to inform you that my mobile phone has been picked from my pocket when I was traveling by train from, যে জায়গা থেকে তুমি যে তোমার ডেস্টিনেশন সেটা লিখতে হবে। আমি একটা জাস্ট উদাহরণ হিসেবে লিখছি, from সোনারপুর to Shialda on
যে তারিখে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা লিখতে হবে, ফুল স্টপ। ইটস আ, এবার মোবাইলের ব্র্যান্ড, কোন ব্র্যান্ড সেটা লিখতে হবে। ইটস আ স্যামসাং গ্যালাক্সি S8 mobile phone. The mobile IMI number is, সে IMI নাম্বারটা অবশ্যই দিতে হবে, ইজ এত। তারপরে কি লিখবে, I have done all the formalities. এটা একটা প্যারা গেল, ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে পরের প্যারা, সেকেন্ড প্যারা। কি লিখব, I therefore request you to register a general diary against the theft of mobile phone. Okay, against the theft of mobile phone and give me a copy of this complaint so that I can get a new SIM card from the service provider. এর সঙ্গে আরেকটু জুড়ে দিই, and oblige thereby. দেখো, I therefore request you to register a general diary বা GD against the theft of mobile phone and give me a copy of this complaint so that I can get a new SIM card from the service provider and oblige thereby. এরপরে yours faithfully দিয়ে তোমার নাম। ওকে, এরপরে কি লিখবে, প্লেস আর ডেট। এইভাবে আমাদের থানায় ডায়েরি করতে হয় বা জেনারেল ডায়েরি করতে হয় যখন কোনো মোবাইল ফোন বা আমাদের মার্কশিট, সার্টিফিকেট ইত্যাদি হারিয়ে যায়। ওকে, তখন জেনারেল ডায়েরি করতে হয়। ঠিক আছে, তাহলে এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে। আমি এখানে তাহলে শেষ করছি, সবাই ভালো থেকো, টাটা।